హే గైస్, సో ఆగస్ట్లో నా బర్త్డే ఉంది. ఆ బర్త్డే కోసం నేను కొత్త మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను. సో అది స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ నేను ఏదైతే ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేయబోతున్నానో ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఒక రివ్యూ చాలా బాగా ఇచ్చారు. సో ఐ థాట్ లెట్ మీ ట్రై. నా బర్త్డేకి ఈ ప్రొడక్ట్సే వాడదామని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ అన్బాక్సింగ్ ఇఫ్ ఐ లైక్ దెమ్ మేబీ ఐల్ ట్రై ఆన్ మై బర్త్డే. నేను వేరే కూడా ట్రై చేయొచ్చు, ఐ డోంట్ నో. బట్ దిస్ అన్బాక్సింగ్ మీతో పాటు చేద్దామని అనుకుంటున్నా. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ అండ్ సీ హౌ దిస్ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ లుక్స్. సో ఇది నా బర్త్డే కోసం స్పెషల్గా తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే కొత్త ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ట్రై చేస్తాను నా బర్త్డేకి. ఐటర్, కాజల్, లిప్స్టిక్, ఎనీథింగ్, మోస్ట్లీ లిప్స్టిక్ అండ్ ఆల్. బట్ ఈసారి ఫ్యూ సెట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నా, అండ్ అన్నీ ఈ బ్రాండ్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను. ఫౌండేషన్ ఒకటి ఐల్ ట్రై ఫ్రమ్ ఏ డిఫరెంట్ బ్రాండ్, దట్ మై ఫేవరెట్. అది నేను నెక్స్ట్ నా బర్త్డే రిలేటెడ్ వీడియోస్లో చూపిస్తాను. బట్ ఇందులో ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేశాను వి విల్ సీ. అవి చూడడానికి ఎలా ఉన్నాయి, హౌ ఆర్ దే లుకింగ్. ఫస్ట్ లుక్ చూద్దాము. ఇంకెక్కువ వీడియోస్ పెడతాను, అంటే లైక్ హౌ డు దే లుక్, ఎలా ఉంది అని అన్నీ అవి చూద్దాము నెక్స్ట్. బట్ ఇప్పటికైతే లెట్స్ టు అన్బాక్సింగ్. సో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. So this is how the box looks. As I said, this is a brand called Tipsy Beauty. So if you guys see this is how the box looks. So let's open and see what's inside. So దీని స్ట్రగుల్ అని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ బాక్స్, ద గ్లో సెట్. లుక్ ఎట్ దిస్ క్యూటీస్, చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ. సో చూద్దాం వన్ బై వన్ ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో. లెట్స్ సీ. Look at this one. This is setting powder. Okay, ఇది సెట్టింగ్ పౌడర్ వచ్చింది దీంట్లో. దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. దెన్ ఓ మై గాడ్, కాజల్ పెన్ అండ్ లిక్విడ్ లైనర్. లుక్ ఎట్ దిస్, దిస్ ఇస్ సో క్యూట్. సో ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఇస్ దిస్? ఇట్స్ లిప్స్టిక్ అండ్ ఎరేజర్. ఇది కూడా నేను ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చూపిస్తుంటే చూసి వాంటెడ్ టు ట్రై. సో ఈ సెట్లో నేను ఆర్డర్ చేసేసాను. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ గోనా డు ఏ సపరేట్ రివ్యూ. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ద బ్యూటీ బ్లెండర్. బర్త్డేకి నేను కొత్తది ఆర్డర్ చేస్తాను ఎవ్రీ టైమ్. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ యూస్ బ్లెండర్స్ మచ్, బట్ బర్త్డేకి కొత్తది వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. బ్రష్ సెట్, అఫ్ కోర్స్ ఐ లైక్ ద లుక్. అండ్ ఇది హ్యాండీ ఉంటుంది, అంటే చాలా చిన్న చిన్న బ్రష్ సెట్ వచ్చింది. ఇది చూస్తే చాలా మినీ సైజ్ అనమాట, ఈజీ టు క్యారీ, అందుకని ఆర్డర్ చేశాను. చూడగానే నచ్చింది. ఐ థాట్ లెట్ మీ ట్రై. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఐ గాట్ ఇన్ దిస్ బాక్స్. ఓకే, డన్. ఓకే, లెట్స్ ఓపెన్ నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఐ ఆర్డర్, నేను ఏం ఆర్డర్ చేశానో నాకు తెలియదు, గుర్తులేదు. ఫ్యూ థింగ్స్ ఐ లైక్, అన్నీ ఆర్డర్ చేసేసాను యాడ్ చేసి. సో ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో ఏముందో లెట్స్ సీ. ఓకే, oh my god, again it's a struggle. It's a huge struggle to open. Again one more cute box. It's so cute actually. సో ఈ బాక్స్ ఎంత క్యూట్ ఉందో దీన్ని త్వరగా ఓపెన్ చేసి చూద్దాము దీంట్లో ఏమున్నాయో. I'm trying to open. Okay, there is one more seal here. I'm trying to open that too. Let's open together. Ta-da! This is highlighter and contour set. ఇది చూడగానే ఆర్డర్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయి ఆర్డర్ చేశాను. లుక్ అట్ దిస్, దిస్ ఇస్ సో క్యూట్. ట్రై చేసిన తర్వాత ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఐ విల్ పోస్ట్ ఇన్
another video, but చూడ్డానికి మాత్రం ప్యాకేజింగ్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ సో క్యూట్, చాలా బాగుంది. ఐ లైక్ ఇట్. ఆల్ పింక్. ఈసారి బర్త్డేకి నేను పింక్ థీమ్ అనుకున్నాను, బట్ అది అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు డ్రెస్సెస్లో. సో అట్లీస్ట్ మేకప్ సెట్లో ఆ కోరిక నెరవేరింది, పింక్ కలర్. సో లెట్స్ సీ, ఐల్ ట్రై దిస్ లేటర్ అండ్ ఐల్ పోస్ట్ మై రివ్యూస్ ఆన్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్. ఎలా ఉన్నాయి, మొత్తం లుక్ ఎలా వచ్చింది అనేది we will try. ఫౌండేషన్ లేదు ఈ బ్రాండ్లో, సో ఫౌండేషన్ I couldn't order. Even concealer I wanted to order, I didn't. I'll see if I can order that too. Maybe the whole look చేస్తే ఇది ఇంకా బాగా తెలుస్తుందేమో, బట్ అదర్వైజ్ ఓవరాల్ ప్యాకేజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ సో క్యూట్. నాకు అన్నీ నచ్చాయి. సో ఐఎమ్ షోయింగ్ ఈచ్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అగైన్. ద సెట్, బ్రష్ సెట్, అండ్ again this is lipstick and eraser. I'll post a separate review for this. And of course kajal and liquid liner 2-in-1, this one, and beauty blender. And there is one more, of course, it's a setting powder. నేను కొత్తది కొందాం అనుకున్నా, సో I'll try this brand. Okay, let me open one product for you guys. ఒకటి ఓపెన్ చేస్తాను, చూద్దాం how it looks. Okay, I'm opening the setting powder. Packaging is so cute. I'm impressed. Packaging మాత్రం చాలా బాగుంది. Nice. Okay, let me open other products too. The beauty blender, it's again cute. Now coming to the lipstick with lip eraser. This is the one. ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చాలా దీని గురించి చెప్పారు, సో we will try later. This is the eraser. And this is the lipstick. Okay, cool. We will do a separate review for this later, but ippadiki this is how it looks. And coming to the kajal, my favorite day-to-day థింగ్ ఐ వేర్. అంటే ప్రతిరోజు నేను కాజల్ వేసుకుంటాను ఆల్మోస్ట్ బయటకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి. సో దిస్ విల్ గో ఇన్ టు మై హ్యాండ్ బ్యాగ్, ఐ థింక్ సో. ఇట్స్ అ బాక్స్. దిస్ ఇస్ అ పెన్సిల్. దిస్ ఇస్ క్యూట్.